Hello dears, welcome back to the Bioteam KKV. In the last class, we have studied about the structure and function of brain. Today, we are going to study about the structure and functions of spinal cord. Spinal cord is the continuation of the medulla oblongata. It is extended up to the lower part of our vertebral column. As you know, our brain is protected by a bony covering, that's skull. Similarly, spinal cord is protected inside this vertebral column. Like brain, spinal cord is also covered by the three-layered meninges. You already understood that the cerebrospinal fluid is formed within the inner layers of meninges. Now, see the diagrammatic representation of the cross-section of spinal cord. You can refer page number 15. So, here you can see the central part of the spinal cord. There is a cavity which will extend up to its whole length. You can name it as central canal. Okay, this central canal is also filled with CSF, that means cerebrospinal fluid. So what? The tissues of the spinal cord is nourished from both externally and internally. സ്പൈനൽ കോഡിൻ്റെ പുറത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട്? നറിഷ്മെൻറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ? പോഷക ന്യൂട്രിയൻസ് എല്ലാം കിട്ടുന്നുണ്ട്. കാരണം എക്സ്റ്റേണലി സ്പൈനൽ കോഡിനെ കവർ ചെയ്തിട്ട് എന്തുണ്ട്? ബ്രെയിനിനെ പോലെ തന്നെ മെനിഞ്ചസ് ഉണ്ട്. സോ മെനിഞ്ചസിൻ്റെ പാളികൾക്കിടയിൽ CSF ഉണ്ടല്ലോ. സോ എക്സ്റ്റേണൽ ടിഷ്യൂസ് ഓഫ് ദ സ്പൈനൽ കോഡ് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് നറിഷ്ഡ് ബൈ ദിസ് മെനിഞ്ചിയൽ ഫ്ലൂയിഡ്. ആൻഡ് the inner part, there is central canal. The central part of the spinal cord has a small opening or a small cavity up to its length. എത്ര നീളമുണ്ടോ സ്പൈനൽ കോഡ് അത്രയും നീളം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഒരു ക്യാവിറ്റി ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ക്യാവിറ്റി ഈസ് നോൺ ആസ് സെൻട്രൽ കനാൽ. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഫിൽഡ് വിത്ത് സെറിബ്രോസ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ്. അപ്പോൾ ഉള്ളിൽ നിന്നും പുറത്തു നിന്നും സ്പൈനൽ കോഡിൻ്റെ എല്ലാ ടിഷ്യൂസിനും എന്ത് കിട്ടുന്നു? Nutrients and oxygen. Okay. Now to your notebook, I will give you two questions. How is spinal cord protected? Second question, how is the nourishment of spinal cord possible? Now let's go to the structure of spinal cord. You can see structurally there are 31 pairs of spinal nerves arising from both the sides of the spinal cord. In this video, you can clearly see on either side of the spinal cord two pathways. That is the spinal nerve. It is formed by joining a dorsal root and a ventral root. That means a spinal nerve is a mixed nerve. You can see the spinal nerve as yellow colored here on either side of the spinal cord. Why is it called a mixed nerve? Because it is made up of nerve fibers like sensory neurons and motor neurons. You know, sensory neurons carry impulses, sensory impulses, and reach to the spinal cord through the dorsal root. And motor impulses from the brain and spinal cord are transmitted to different parts of the body through ventral root. So, dorsal root and ventral root join together to form a nerve. Clear? I will give you an example. To a bus stand. Didn't you see the buses enter through a way and leave the stand through another way? Like that, impulses from different parts of the body are transmitted to and from the spinal cord through these dorsal root and ventral root respectively. Now, secondly, the peculiarity in the structure of spinal cord is, listen, white matter is seen outside the spinal cord and grey matter is seen inside the spinal cord. That means you can see the orange colored portion, orange colored outer portion. It is made up of white matter and the inner grayish color is made up of grey matter. Why is it called so? You know it.
the outer part of the spinal cord is made up of myelinated neurons. That is why it is called white matter. But the inner part of the spinal cord is made up of non-myelinated neurons. So it is called gray matter. Let's see what are the functions of spinal cord. Now you know it. Spinal cord allows the impulses to and from the brain to different parts of the body. അതായത് ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഇമ്പൾസസിനെ ബ്രെയിനിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് സ്പൈനൽ കോഡാണ്. അതുപോലെ തിരിച്ച് ബ്രെയിനിൽ നിന്നുള്ള ഇമ്പൾസസ് ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ ബോഡിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് സ്പൈനൽ കോഡാണ്. ദാറ്റ്സ് വൺ ഫങ്ഷൻ. ദ സെക്കൻഡ് വൺ, ഇറ്റ് ഓൾസോ കോർഡിനേറ്റ്സ് ദ റിപ്പീറ്റഡ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഡ്യൂറിങ് വാക്കിംഗ്, റണ്ണിങ് എക്സെട്ര. നമ്മൾ വളരെ തുടർച്ചയായി നടക്കുക, ഓടുക ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ തുടർച്ചയായ ചലനങ്ങളാണ്. അങ്ങനെ തുടർച്ചയായുള്ള ചലനങ്ങൾ നമ്മൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യുക, അതെല്ലാം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്പൈനൽ കോഡാണ്. Okay dear children, that's all for today. So you can write the answers of the indicators given in page number 15. Have a nice day. Thank you.